Hello, everyone. Good afternoon once again. I hope you have seen our previous presentation. So we are organizing ourselves in our studio, and I'm very glad to have arrived after Ivan. Thank you very much once again for a perfect presentation. I'd like to continue. I'd like to give a floor from previous speakers, and we are moving on. And I understood that probably I'm continuing the thought of Ivan, of Alexander Orlov previously, but I didn't agreed on that before, didn't have a specific rehearsal. They are just responsibilities of Ivan. So Ivan had a number of jokes about BMI, and actually he would like to create something flexible, something interesting for youth, something modern, but he didn't do that. So, because of course Ivan did a great job still. Thank you very much. So now we have a story about what to do with the course, how to launch a course that we do not know what will be in the PM book. So there is an idea how to organize the story and how to put the things in order, and thus we could understand better. But there's completely another story. I hope we will talk a bit later with Ivan, but let me introduce myself once again. My name is Slava Pankratov. Probably you see me for the first time, and some people know me pretty well. Once again, I'm introducing myself for newcomers. I would like to talk about the growth, and I would like to continue the idea of Ivan about the T-shaped expertise. Probably you have already heard this. This is a T-shape, letter T. It's pretty clear, but what is the continuation of this talk? I would like to discuss with you the principles of the T-shape. And for a minute, you can see the presentation, I hope. I will turn it off. I will turn off everything, the text, the logo, but you can see the ship right now with different containers. It's overloaded. Probably it resembles your life. It's not just containers, but they're units, a number of such units, so it's pretty interesting actually. On the YouTube you can find different videos, but very often the question is raised, if I won't be a captain, what will I do? And there is always a person who manages, who rules, who governs, and there are people who help to the ship. And there are people who do it all, who manage to load this ship, and the ship can move right now. This is another science. There is a department which is responsible for connection, for the communication to other people, other institutions. There are people who are thinking about what to eat actually, and how to make the ship working. Now, I would like to highlight the main points, how you should start, and this is a kind of a recommendation for you. So we have to work harder, of course, but how, in which way? And probably this is the function of me, describe you how the career is built, but today I would like to explain you how the business works, to draw you a clear picture of the business, how you can grow,
And what are the perspectives of the team leader? And as you can see the ship, it's not simply you can see it on the picture. And I would like you to explain that this is a piece of the system. There are some roots, of course, some relations for the business on the market. They are not simply goods, salaries, they are the investment, the capitals. So let us discuss today what are the perspectives of a manager, what is the role of trainings and educations, how useful is it. So let me do a kind of a zoom out. So, my name is Slava Pankratov. Once again, I'm a business coach, the managing partner of the Tetics School. I have two higher educations, the technical one and in psychology. At a very particular moment, I have given thought to the idea why I decided to choose this topic. Very often, just like you, I can see different people who are on the wrong place and doing the wrong things. It's like bad services, for example. You're in a restaurant, but the waiter who is expected to help you, you understand that he's not satisfied with the job, not content at all, and you are a client. You would like to give some tips, of course, later, but this guy is not happy. He's actually dying or trying to teach you something. I have seen several videos about the cars. For example, I do not like these cars, please give me another one. And as you can see a guy, what is the difference for you? I don't care, I'm a client here. I like having cars rented, I like traveling in a car, and I have faced these guys, I have met them. And as I can see this awful service, I have a question. Why do you do such job? Why do you come here? You don't like this place. Something goes wrong. And you think that probably this person hasn't succeeded to find the right place. And thus we have two questions. Very often we can see this behavior and we think, okay, this is not about us, this is not our story. But we try to estimate ourselves and estimate our position. Probably in the team where we work, something wrong goes too. You do not do something, and you try to explain that there are the reasons for such misbehavior. And I mean that sometimes you understand probably they are involved in the wrong things. You can see them during some interviews. I tried really hard. But then you open a Google document, a blank one, and you can see nothing. And then you can imagine a person like a ball without air. This is the first idea. Probably you have people, and you can notice that you do not know what to do, what kind of advice to give them. Another thought I will ask you about your team. Are you a team leader in the team? And your colleagues are thinking about that. So that means that you come to work and your colleagues are educated, well-mannered, and probably you are this person who is not sure what are they doing on this place. So today we are trying to focus on this story. Of course, I will give you some examples how to solve the situation, because I launched educational trainings and I do love studying too.
and to О чем мы сегодня participate in поговорим? these В принципе, что programs. такое So карьера? we're going Почему to одни discuss люди with you делают то, what что им is нравится, a а career, вторые как бы why вот, ну, people don't совсем like нет. what they Какие do, есть and what варианты, are кроме the продаж? Вот options часто beside человек, the ну, когда с sales. кем-то разговариваешь, даже с Very менеджером, often you have говорит, ну to окей, что ты face дальше не делаешь? Он several говорит, дальше там, managers, короче, там бизнес, там продавать надо. И есть and ощущение, что вот в there любом is бизнесе вот есть мы, an которые, знаете, вот impression that настоящие there are прям people in парни, которые вот business прям гайки железные руками откручивают. И and the бизнес, которого там business продавать надо, when это you там have to sell еще и рука. something. Видите, даже я это показываю, это настолько часто встречаюсь здесь жест, что ну, как бы он ко мне прилип. Когда человек And так рукой показывает, это там, это знаете, вот там if you вот ask a продавать надо. question and Ну, someone just во-первых, making там some зачастую деньги body возникают в этом бизнесе. language with the Вот. help of И the давайте body поговорим о том, language что вот shows you там это не what to одно do, единственное that you can направление. Я find вот the все, что мне в голову services in пришло, the как other может place несколько somewhere людей, there. я его даже в виде слов записал, It и actually чтобы потом doesn't просто чисто work. даже визуально, блин, показать, что разработка и продажи это далеко не все, что So есть в бизнесе. what I mean Как is понять и the спланировать sales смену is вектора not развития? everything Сейчас in вы the прям понимаете, business. что прям как-то что-то не то. Прям вот есть Probably ощущение, you что have все a про меня feeling могут that думать people нехорошее. Есть think ощущение, что то, что я вижу в своих something коллегах, в своих bad, подчиненных, это, скорее всего, может быть иногда и and на моем лице sometimes you тоже can написано. see Вот it давайте on сегодня my про это, face про это too. поговорим, This is порассуждаем. actually Итак, all the things внезапный that I такой would like to твист, discuss with you today. не скажу, что это называется твист, поворот в сюжете. Моя любимая жена, My когда мы с beloved ней заканчивали второй вышку, она писала wife, диплом we на тему studied together, конструктивные и неконструктивные мотивы and вступления в брак, she и там длинное такое wrote продолжение, она у меня тоже психолог. her thesis И, on the собственно, для topic of простоты, самая constructive очень and простая, она проводила unconstructive исследование, когда мотивы motives вступления в and брак reasons конструктивные, for ну, короче, marriage. хочется жить с этим человеком, да, то и процент And разводов потом сильно меньше. И she бывают мотивы analyzed it in вступления в the брак very не details совсем because there are конструктивные. Это different когда, знаете, reasons там, to get все married. подруги вышло, ты еще Like, for нет. example, Когда all the мама friends of смотрит на сына и yours говорит, когда are выйдешь already замуж? married and И you are все, то есть not. иди, найди кого-нибудь, у нас So план, this да, is я the уже сын, plan. ты вырос, теперь следующий у меня, то есть вот так. And Когда, вот знаете, sometimes там вот про возраст, people там might есть очень ask you молодые about люди, the и девушки, age, значит, комплексуют. Когда especially папа говорил, for ну вот у меня women. своих было там I трое, have, а for ты кто example, такой вообще, already ты three что там, kids, мужик что ли? Вот and эти you are мотивы not не всегда even могут считать married. This конструктивными, is они not не constructive считаются ones, конструктивными для вступления в not брак. constructive Есть reasons to get married. доказанная There is a корреляция, что если correlation. Like, мотивы for вступления в example, брак the были не reasons were not конструктивны, то constructive. There is вероятность a возрастает. probability Не, то есть не означает, что люди that разводятся только people, потому, что мотивы вступления в брак of были course, that неконструктивны. doesn't Да нет, люди relevant взрослые, все меняются. to the Но topic why вероятность, если people вы got вступали вот в divorced, такие get какие-то divorced. серьезные отношения But if вынужденно под you неким are внешним looking for давлением, serious вероятность того, что вы relationship потом не only захотите due to договариваться, в all конце these концов хотите reasons, развалиться, будет гораздо выше. it's Зачем был probably not этот so твист? constructive. Как люди выбирают And the работу? question is, Это how очень do хорошая штука. people Я понимаю, сейчас choose многие из the вас такие, job? ну блин, ну да, потому что это про This каждого is из нас с all вами. Более того, и about про us. меня. This is my Мне story родители too. говорили, And Слава, my надо быть parents либо told юристом, me, либо Slava, you экономистом, have to be a потому что lawyer в том мире, где они работали, а у or меня родители примерно там лет по 15, по the 18 в одной financial компании работали, в expert, одном предприятии. because Когда my это parents предприятие в have been перестройке working тусило, for они the same выжили, company, потом for the еще там same plot остались. for Вот они видели, years. весь мир у них был, It вот, was значит, their институт, world, назывался он the гипросельмаш, я даже знаю, institution, как он this назывался. institution Да, where вот they они worked. изнутри этого It was института their наблюдали world. этот проектный институт. Огромный This проектный is a институт, great который institution, проектировал заводы по actually, всему Советскому Союзу. who which Спроектировать завод и сделать так, чтобы туда вообще все приехало и constructed там захотелось. plants. Сложнейшая The задача, но task все was же, это very не весь мир. difficult, of И вот course, они but it видели, was что у not the них whole в связи с world. изменениями экономическими в With the стране economical появились changes новые in the люди в country, компании. they Это были had юристы и new people экономисты. in the Эти люди начали company, зарабатывать lawyers другие деньги. and Первые люди, которые начали ездить там, на economists. частных автомобилях, у меня They директор в earned этом институте. other money, Соответственно, желая other мне лучше, sums они of говорили, money. Слава, They had юрист или экономист. И сейчас я private смотрю и cars понимаю, что with ну, как бы у меня drivers. не получилось бы, я не настолько умный, чтобы быть хорошим юристом, And и я не I'm not настолько системный, actually чтобы быть enough хорошим intelligent экономистом. to Это work первое. as А a lawyer. второе, как бы, ну, давайте Then поделимся. let us Сейчас, ну, про understand. экономистов вообще уже шутят, что скоро их там кнопками и роботами Actually, заменят. Про юристов, в общем-то, there is a разговор joke туда же идет. that the Кроме того, это economists еще will be не правильная substituted in профессия, the если я правильно future употребляю by термин. Я его robots. у Ивана Селиховкина So this подцитил. is not Это actually когда a вы не можете valuable взять и сменить, например, страну. profession. Ну, потому что там заново придется, как медик заново все проходить, интернатуру, все остальное. Как юрист So придется you have to переучиться do заново several будет все отдавать. Это trainings and непереносимая to еще study история. really hard Как выбирают работу люди? to be Некоторым работу to work выбирали as a lawyer, родители. for У нас example, на собеседовании были люди, or as которые a приходили и doctor. говорили, я хотел быть For some people, the учителем. job was chosen by Творческую their профессию parents. какую-то. For example, А for родители меня those там who запихнули, work значит, in вот там, creative будешь бухгалтером. professions, Это нормально, это тебя на что-нибудь other проформить. people, Родители, опять же, хотели when так лучше. studying Да, вот мы это accounting, слышим. Это there are
как бы all видно, the это stories слышно. of И, our соответственно, вопрос, если человека куда-то colleagues запихнули и потом and заставили, acquaintances, скорее всего, человек этим будет probably сопротивляться самым там people явным или неявным will способом. Самым resist простым if способом someone сопротивляться — это не else прикладывать усилий, к тому же says what за to что тебе do. платят деньги. Вторая The история. second story. Кто-то выбирал Some работу как people у choose the родителей. work like Мама their говорила юристом-математиком, parents папа был водителем, have дальнобойщиком.
Мне казалось, что более романтической I thought профессии it не is придумать. probably Я хотел быть romantically from the водителем very дальнобойщика. Он childhood. мне приходил, показывал грязные руки, And страшно, это же не for example, дальнобойщик в Европе или в my Америке, где он красиво father едет, да, was a здесь как ты truck поломался, ты driver, стоишь, чинишь, это твои and проблемы. as Он a приходил и говорил: child, it Слава, не seems to надо, you вот он it's мне very показывал эти romantic руки, а для one, меня это было dirty то, что hands. волшебство. Ты сел, и ты через день за 1000 One километров. day Фантастика. and Для меня это another теплота, day, это you может are быть путешествие 1,000 на kilometers автомобиле. far away from this Некоторые place. выбирали работу Very как у romantic, родителей. Кто-то, fantastic. кому-то родители говорили. Некоторые Some выбирали то, people что легче освоить. У нас choose есть проект the careers для детей, он according to называется the «Колледж». studies. Я сегодня What буду is еще про один easier to колледж говорить. Так вот study? это про другой колледж. У нас есть We have проект several такой projects «Подростковый колледж», где мы where объясняем we детям, explain что to если ты kids можешь if получить you какую-то can профессию learn за a 3-4 дня, profession курсы within бариста, 3 or 4 days, романтика, like прям barista. красота. Ничего против бариста это не This is a имею, very не romantic имею. one Когда as этот well, человек готовит according to my personal вкусно, красиво, прям хочется experience. обнять его. The При этом coffee, I liked it. It's курсы very бариста tasty and it's 3-4 very дня, beautiful ну, хорошая должна быть sometimes. неделя. So it takes И only потом 3 or 4 человек там days. работает, удивляется, что ему быстро не повышает зарплату, But потому что, оказывается, очень легко заменить, потому что it курсы бариста как results были 4 that дня, так и остались. the salary Вот is ты at the same легко level. что-то It's освоил, very easy to соответственно, learn. куча других людей также And other может легко people это что-то освоить. can Ты learn this заменяем, profession например, взять и too. когда ты That будешь means that больше you видеть. can be Это easily в противовес substituted in the длинно future. получаемым интересным навыкам. Такая еще This is история. Я another сейчас даже не story. буду проводить, простите, пришла в This голову is циничная аналогия с двухдневными курсами по скраму. just Не буду. Все, actually my простите, как personal бы. idea. I won't Зачеркнуто, зачеркнуто. provide you with other examples. Некоторые выбирали то, куда просто смогли Some устроиться. people prefer to Кто-то кого-то choose позвал. where they could get a У нас, job. когда я заканчивал институт As I первый, finished the несколько человек university, ушли в several торговлю, потому people что денег recommended хотелось, me, а and работы they не было, в personally принципе, своем. went И кто-то у нас из working ребят in попал в trading. торговлю сувенирами, They и быстро кого traded мог with the туда из своих ребят souvenirs, подтянул, чтобы хоть and какие-то they были деньги. Есть люди, которые там invited their остались. friends to do Вот this обратите business. внимание, вот это So какие-то they're варианты. simply Прям the options. осознанный выбор бывает, What но kind он of редко options бывает. Я пришел exist? в то, чем я сейчас занимаюсь, сначала через путь программирования. I to this place, to В this меня вступила идея, position, что I came программист из from the меня получится, он programmer не получился. Я because являюсь I человеком, didn't наверное, настолько умный, succeed настолько усидчивый. as a Не programmer. тот тип характера. Я начинаю Yes, психовать, меня это все probably this is раздирает. not typical of my При этом character. вот It's сюда not for можно me, там it's not дописать таких еще suitable. путей Of course, I авторских. can add У several каждого, кто other неудачно выбрал passes первое или второе there место работы или первую, вторую профессию, свой because авторский путь. everyone Так вот, обратите внимание, has their можно ли own при path. подобных мотивах And we can continue this list. получать удовольствие от работы? And the Наверное, question можно, is, если what вам are the повезло. reasons Но that повезло — you это can лотерея. be И satisfied очень часто, with когда your человек job, первый раз get как-то так pleasure, выбирал работу, ему не and очень enjoy повезло, your но он work? пристроился, деньги-то вам It платят, is да, ну, там, если actually есть a такое. kind of a lottery. Здесь вы слушаете тренера, который Here вам you говорит: can так listen to the поменяйте, вам не coach. нравится, вы Simply change поэтому your job. This выгораете, вы is why поэтому не you можете are достать. burnt Вы out. поменяете. Человек Just сидит и говорит: так я уже один раз так change выбрал. Я уже your один раз не до конца job. представляю, во что я вписываюсь, Actually, I выбрал. И это tried this привело меня к ситуации, в которой я once, сейчас нахожусь. Я but it еще раз didn't так work же out. ловко, только там мне My родители говорили, parents что надо gave быть me кем-то. Сейчас мне advice. вот дядька через телевизор Now говорит, I'm что надо быть listening кем-то. to your Чем advice. я конкретно в вашей жизни лучше или доверительнее, чем, например, ваши родители, And которые are искренне you sure that хотят you have и to хотели, listen и to хотят our вам добра. opinion, not the opinion of Давайте мы попытаемся your сделать, parents? Now, отталкиваясь от того, что от выбора let's move много on зависит, and а вы let's сейчас keep in стоите и mind the думаете, мне дальше idea that куда? В everything технологии, не знаю, is высоконагруженные connected системы, with вот your это звучит так choice. очень романтично, как у меня про Do you дальнобойщиков, так и про remember программистов, про the story with the высоконагруженные truck системы. driver? Про управление проектами, только что Иван какие-то интересные Probably штуки you're там складывал, interested показывал, personally in жонглировал. И something, опять же, it там что-то seems их быстро attractive to осваиваем, you, длинно, and you в can do долгую it осваиваем. very Давайте мы quickly and поговорим, какие effectively. есть What are варианты. the other Вот сделаем options? шаг выше, знаете, Let's вот move on. на 15 минут And получим ту within информацию, которую, 15 наверное, было бы minutes, we'll неплохо get the получить еще в information that институте, you и probably поймем, как можно won't вообще, be чтобы это не able было to такой get at the кашицей. university. Для того, чтобы в компании появились деньги, нужны какие-то To инвестиции, have соответственно, есть money какие-то in the акционеры, есть какие-то, company, ну, you сегодня мы have про to большой have крупный бизнес, который investments, либо вот создается как the большой бизнес, funds, либо развивается из and чего-то, да, develop the отпочковался и business. развивается. Вот есть какие-то, я сейчас вот что в I голову just приходило, то изложил. Я simply не put the претендую на things полный обзор, that came на to вот, my знаете, mind, большой крупной and I организации put this должны быть into this следующие дела. Нет, list. это вот что приходило Very просто в голову briefly, в the достаточно крупном ideas. бизнесе. Соответственно, для So, того, чтобы кто-то работал в этой correspondingly, организации, нужно we персонал have to подобрать, find the нужно right всех выделить staff, the каких-то right взять, их нужно people, обучать, их нужно развивать. and Окей. try to be Для able того, to чтобы тот продукт, который эти люди сделали, develop their продавался, нужен какой-то skills. маркетинг, We need возможно, to какая-то have реклама, модное marketing, слово, лидогенерация, advertisement, окей, the допустим. very Для того, fashionable чтобы word бизнес lead дальше развивался, нужно, generation. чтобы кто-то We занимался have развитием to have бизнеса, some соответственно, people
people бизнес, who да? could develop Есть the всевозможные business, партнерства, some слияние, partners, поглощение, mergers, отдельная история, куча народу этим acquisitions. постоянно занимается. Very many Есть people непосредственно do продажа, this, причем by the иногда way. есть, иногда на входящем B2C, маркетинге все и заканчивается. B2B, То есть есть B2G продажи, причем есть sales, продажа different ипотечная, types, бизнес to business customer, to бизнес to бизнес, customer, бизнес to business government. to Окей, разные business, направления, business to принципиально разная government. The специфика, изучай, specifics is переизучай, very деньги везде different. огромные, The sums of money, деньги везде крутятся за счет but very продаж. big.
the Производство, управление manufacturing, проектами. Если мы говорим project, айтишный and бизнес, то где-то management. вот тут мы с вами, скорее Here, всего, ну, чаще всего и находимся. we И are вот lost управление here проектами, и вот very производство имеется в often. виду создание того, что мы будем потом продавать. Есть еще There is поддержка also эксплуатации. Это если вы support, не сделали, support of выбить the нуля, вы сами, собственно говоря, operation. это эксплуатируете, на этом зарабатываете. What's Кроме этого, more, есть there is офис, в an котором нужно office. делать ремонты, нужно делать You перестроения, have нужно делать какие-то renovated, construct вещи для того, чтобы something всем было to make комфортно. it comfortable Сделав шаг в for сторону, у the нас был employees and the замечательнейший коллега с colleagues. Романом Хмелем, человек, который за несколько, ну, наверное, лет Probably it построил, took на мой взгляд, some уникальную, several потрясающую карьеру years на for бурно our растущем colleague рынке украинского IT, in создавал IT компании, сливал, industry. He сливал, я имею в виду, was с более involved into крупными, merge and acquisition продавал, открывал process. новые. He И вот sold этот the человек сейчас companies, and занимается тем, что now у него есть currently несколько интереснейших he's проектов working по on different коворкингу, projects, very про interesting коворкинги ones. и про пространство, создаваемое, про умные офисы. Вот It так, is наверное, это the правильно smart сказать. office Так вот он name. интересно сказал, и So он мне once he ассоциировался told всегда с very человеком, interesting который things. создает So вот he прям creates IT, вот IT, IT, аутсорсинг, yes, создание IT продуктов, offices, offshore IT development центр, все вот эти products, вот everything. cutting-edge вещи. В And at какой-то a момент very он даже particular нам интервью time, he говорит, told знаете, me, я понял, I что я всю жизнь understood занимался двумя that вещами. I did two Я делал things. шикарные офисы I и was сажал в них программистов. Потом, organizing говорит, я понял, что офис, offices ну, как бы, если and ты это делаешь I хорошо, то за каждый created the шесток нужно space больше программистов. for the Я искал IT новые офисы, programmers to делал в них work. ремонт и сажал в них программистов. Говорит, потом в Then, какой-то at момент a я понял, moment что of мне time, просто I нравится вот understand делать that I офисы like и делать так, creating чтобы людям в них было offices хорошо. Говорит, я перестал much делать вещи, когда more. занимаюсь IT, я теперь занимаюсь вот недвижимостью. И у него And это дело просто прям actually, he's великолепно. very successful in Грамотный that. человек He's занимается very тем, что ему intelligent нравится. one. Это к This is all разговору про about the строительство. Это не construction про works, about the поклейку building. обоев в одном помещении It's not после того, как вы about туда команду освистали. putting the Для растущего wallpaper бизнеса on это прям walls. большие ходят административно-хозяйственные всякие подразделения. Legal Юридические службы, services, финансовые, financial бухгалтерия, services, обучение. Просто accounting. обратите внимание, So, бизнес сколь угодно, business, я не говорю про мелкий, но средний, in крупный. average, В big нем так или business, иначе, в it consists of укрупненном виде, в different менее укрупненном components, виде эти функции присутствуют. and it При этом, когда performs these говоришь с functions. айтишниками, они When говорят, you ну talk как to это? IT Чтобы programmers, я из высоких технологий, and да, не знаю, там, probably знаете, вот they пошел вот wonder пельмени условно if they продавать. could Такое change впечатление, their что весь job. бизнес, And который мы видим, sometimes это, знаете, вот that помните, вот это вот, я the вначале business сказал, that да they туда, can да там see продажа. Вот я there, тут the sales, мясо делаю, а там whatever. продажа. Я к тому, I mean что that мир, the он world немножечко is шире, slightly ширше, да, как раньше говорили. В нем broader. есть There другие are штуки. other И если так tools, получилось, что and вы, выбирая if when you что-то в choose своей жизни, something, выбрали вот, ну, you choose наобум, something наугад, с подсказки with the help родителей. of your Потому что, ну parents. вот, повторюсь, я хотел For быть example, I дальнобойщиком. would like to Почему? be a truck Бог driver. хотел. Не Why знаю, so? вот хотелось, и все I don't очень know. сильно I нравится. cannot explain that. Давайте понимать, So что let's информация о proceed with the том, information что that еще what делается в is вашем done in your бизнесе, business, плюс plus the информация о том, information, какие what навыки вам the нужны в skills других are подразделениях, required for other могут departments, вас they натолкнуть can на более осознанные push мысли. you to Я make за the осознанность. right choice. Как понять и спланировать смену вектора развития? Вот здесь мы уже сегодня даже говорили про T-shape, So, how про to T-shape understand and to специалистов, plan the которые все, change значит, in the vector создают of your основу development? We have кроссплатформы, вот already эти broached to the кроссфункциональный topic of команд, всего T-shaped остального. Что employees за штука and такая? Что за T-shape? multifunctional teams. T-shape человек это What's человек, T-shaped который является экспертом минимум expertise в одной about? какой-то области. Вот A он T-shaped программист, прям, expert прям is a very супер. good И плюс к professional этому in не one of the означает, что он areas, умеет делать еще там and тестирование, they анализ, also have продажи, дизайн. basic Но он expertise представляет себе, что across вот many там, и other может быть там fields людям like полезен. testing, sales, Это design, принципиально and другая so on. история. They can Давайте bring мы some немножко эту value to the самую... table in these Это areas. вот сюда, к разговору про кроссфункциональные самоорганизующиеся This is команды. what goes for Есть ощущение, что непременно из cross-functional таких людей строится. Не означает, что self-organizing всех можно teams. друг другом просто в лоб It does заменить. not mean Ну, that тогда all специализации не employees будет. Одному are программисту другим можно. А replaceable программист с or единичками не всегда вы его inter-replaceable. You поменяете sometimes местами. И вот мне, can кстати, говорят, что программисты уверены, что их не replace заменишь. one И programmer аналитики with уверены, что их не another заменишь. Ну, просто programmer, потому but что, you правда, can't есть своя replace an специфика analyst with каждого. a tester, for Давайте instance. про T-shape немножко порассуждаем вообще, Let's откуда он speak берется. about Вы где-то чему-то T-shaped учились. Это я expertise так once ловко more. попытался изобразить Say здесь you ваш have любимый an, институт. Кстати говоря, an похож на тот education. институт, в котором This я is учился my учиться. idea of what a Первый university центральный looks корпус like. любимого Киевского политехнического This института. is Он там очень старый, такие Polytechnical старые кирпичи, здания, красота. Institute Очень or похож. university in И там Kiev. вас чему-то So учили, либо you вы got a сами что-то degree, самостоятельно пробовали. you Какие-то explored some технологии. Вот areas меня учили like там технологиям, technology, базам данных, да, и вот как это все databases, дело потом how скрутить, to чтобы выйти work with что-то так them. совсем-совсем This is обобщенное. what my И education в was какой-то момент about. времени вот то, And чему at меня some учили, point in time, привело меня к тому, что если вы там, я считал себя человеком не глупым, я тут I же понял, что это надо understood that I применять. needed Я to начал apply тыкаться my и сразу knowledge. после института нашел And первую I работу, даже found my раньше. first job Вру, это было even раньше, это был before конец второго graduation. курса, It начало was the третьего. end of my Я second нашел year, работу,
beginning of my third year, and my job was to provide access to certain data to individuals. So I used multiple sources and I brought them together and I ensured people got access to them. So the university, then what I explored on my own,
what I figured out on my own, and there you have it, your Таким образом, core например, в вашем expertise. случае, в моем In my случае, case, состоялась вот некая такая заложена this была was основа the для basics вертикальной штуки of под my названием T-shape expertise. vertical Если вы expertise in the дальше в этом T-shape. направлении копаете, то ваша If экспертиза you становится keep глубже. Вы deep, становитесь прям keep таким прям digging in this нужным, хорошим direction, специалистом you на рынке. extend После этого your возникает вариант, primary окей, что дальше? expertise. Куда So, what дальше next? карьера строится? How to build a Можно career было with взять, that? узнать что-то про дизайн, You что-то can про learn аналитику. something Я about пошел по design, другим you can путям. learn Я, something конечно, about многие те analytics. студенты, которые к нам приходят, тоже понимают, что And I've мир seen намного that шире, in чем my просто узнать, чем students. занят твой коллега, They all который сидит на realize синем that фоне. the world is Если вы much понимаете, broader что вы than готовы their работать narrow и field of развивать expertise. других If you are людей, ready как to было, help как это other в моем people случае, develop and то, grow, скорее as was всего, my вы case, сможете стать, например, you can тим-лидом, become a либо team lead человеком, который отвечает or за somebody работу who's команды, либо responsible for небольшого the отдела. team Вот, or a например, это small была моя department. буква «Г», This да, was это my был beginning of the мой путь T-shape. развития, This когда was я попал в my высшую руководство института, trajectory. стал руководителем отдела. Back when I was at Маленького отдела university, тестирования, I потому was что in мое charge of a начальство small рассмотрело во мне testing некие склонности к department тому, что я не просто хорошо делаю, я because могу I что-то еще и wanted to объяснить. be able to Объяснить, explain помочь подтянуть и something вообще весь to такой, ну pull как сказать, the человек, team отвечающий together. теперь I уже was не только за responsible себя, not если кто-то only есть for моим подчиненным. myself, but Это одна also for ветка. a few Всегда можно было other отменить. Вторая professionals. есть ветка, это когда вы понимаете, что вот то, Another что вы possible делаете, его еще branch надо запаковывать, продавать, is маркетировать, about искать клиентов, commercializing приносить им what you ценность. Это do, уже вторая about ветка, да? turning it Она into a такая вот больше в business and сторону, making ну как сказать, money. больше в сторону бизнеса. Вот мы It's его так more понимаем, хотя это about все бизнес. Все то, entrepreneurship, что мы сейчас even несем, все though, of бизнес. course, everything we're doing Собственно, here когда, is about если business. вот сейчас будем с вами говорить, да, про то же самое T-shape, So this is your T-shape here. экспертизу, давайте понять, что мы говорим, я в частности, Of говорю не course, только I про don't only mean тестировщика, a который разбирается tester в who's анализе, good либо про with программиста, analysis который or a разбирается в дизайне, programmer я говорю, with что designer очень skills. неплохо и очень I'm востребованы saying люди, that которые the имеют most набор in-demand соседних professionals знаний и have навыков, adjacent развитых на каком-то skills and определенном knowledge уровне. of adjacent areas Hard that are skill плюс developed soft at skill. some sort of Team lead. decent Я, level. кажется, вывел какую-то формулу, которую раньше So не you говорил. have Ну вот hard так где-то skills как-то было у and меня you в have a голове. number of soft Примерно skills вот, that you вот can так. apply Вопрос, что делать more or дальше? less. Вы So what стали comes либо next? туда, либо сюда, и дальше вы You хотите select каким-то your образом core развиваться и расти. expertise Если and в then you вашей need to компании grow. существует некая If карьерная there is some лестница, sort of либо a карьерный career лифт, ladder либо or компания career растет, либо то, elevator что вы within начали your делать, прям company, сильно нравится or if руководству, владельцам, your те самым management, C-level, the людям, акционерам, C-suite, are really стейкхолдерам в fond небольшой of what компании, you зачастую do. там они еще вас видят. This Это те люди, о которых sometimes говорил Иван в happens in предыдущих small companies докладах, where they просто actually привязаны. see what То you do. вполне может быть, что в какой-то момент времени вы At some дорастаете point до of большого time, you начальника, become например, до a big начальника boss, департамента, say head of либо вы department дорастаете level, до какого-нибудь or директора, you директора become офиса, директора регионального a подразделения, director of your директора office, of your regional бизнеса, что бы то subdivision, было. of a И certain это business тоже within the T-shape. company. And this А is теперь давайте also a попытаемся сделать вот что. T-shaped Теперь road. давайте попытаемся немножко, Now глядя let's вот take a сюда, look here and порассуждать, какие навыки consider здесь и здесь, what чтобы вы kind of сейчас немножко более skills we осознанно need понимали, где вы можете быть полезны. Но for you to прежде чем be сюда пойдем, able давайте to вообще bring поговорим, value in these откуда берется areas. такая штука, как майндсет. So Собственно let's говоря, вот take a здесь look at the наверху concept of a это два немножко mindset. разных майндсета. Here you То есть, а have в одном месте two это майндсет такой mindsets. больше One бизнесово of them is предпринимательский, а в that of an другом, если угодно, entrepreneur, такой, of знаете, a административный. Не businessman, административно-хозяйственный, and а the other one администрирование в is плане управления a задачами, mindset of управления an проектами. Вот дядька в administrator шапке or генерала, это project туда, в manager. You управление can see this департаментом, управление military-looking проектами. guy. А там, где просто So офис he нарисован, is это an туда что-то продвинутое. administrator. Откуда берется майндсет? And the other part of Я the T опять же вот в letter нашем is колледже детям об for an этом entrepreneur. рассказываю, тем, кто к нам So приходит. У how нас do you есть develop a particular бизнес-колледж, это второй, mindset? видите, у меня I не dedicate особо a lot такие of ребята time в to плане it at our нейминга training сильные, sessions at поэтому у нас our есть колледж school. для подростков и колледж So we have a college бизнесовый. for Естественно, в конце выступления я вас приглашу либо в teenagers, and we бизнесовый also колледж, have the либо в business наш проект. college for Возвращаемся сюда. Откуда already берется working майндсет? professionals. Почему одни люди So, верят в how то, to что надо develop быть mindset? Why do предпринимателями, certain вторые people верят в то, believe что they надо need to быть, be значит, вот entrepreneurs, специалистами. and other Мы с people вами все believe they родом из need to детства. be solid Детство, professionals? человек маленький, это It как all самый жалкий starts группа in your маленький, обычно childhood. маленький человек, он просто пока еще не So, this вырос. is Он a смотрит, small вот person. он This чему-то is учится, ходит в a школу, kid. и у него A есть, kid goes например, to родители. school and has Он на parents. него смотрит, Parents look at и them, что он видит? and Что папа parents ходит на see, and работу, the kid sees зарабатывает that деньги, и their вместе с dad ними goes для to семьи work and приобретает earns некие блага. money and Например, buys можно взять something for the строительный ремонт. family. Says, Да? say, he takes Ребенок
them to the seaside, for instance, a seaside vacation. So it's clear how to get resources. You need to work to get money and to be able to afford something nice. Year after year, the scheme works. Dad takes his family to the seaside every summer. It's wonderful. It could be a collective image of the parents. For me, my dad was this figure, and he was a role model for me. He drove the truck, and I wanted to be a driver too. Then, as the child grows and becomes a teenager, they still look at their parents. And the situation repeats. The teenager enters the university and tries to analyze what is it that
their Они зарабатывают parents do деньги. all the В этот time. момент у папы Say появляется, the например, либо parents новая машина, не work. та, которую надо было купить, чтобы Dad карту buys a ездить на new дачу, а вот car, та, которую он a хотел. Он car думает, that ага, has always то есть там wanted. помимо, окей, папа So, молодец, good либо вы job, родители Dad. My молодцы. parents are doing И у них, great. опять же, там в какой-то момент появляется, например, там квартира, At some там point, they дом move какой-то, to a что-то bigger еще. То есть house or a что-то, better что flat. закрепляет понимание, что это выбранная модель поведения правильная. And there are other Студент туда ways смотрит и that, думает, other окей, factors that папа у меня confirm the актер, right папа у меня choice экономист. Хорошо, значит, где-то of там professional должны быть activity. деньги. Say, a Опять же, student из года knows в год that their схема dad is an повторяется, схема economist. закрепляется. So, Супер. Дальше being an, человек an заканчивает economist обучение, is the и у way него to в earn голове уже money. практически сформирована история. Надо работать, When a чтобы student is заработать about to деньги, чтобы graduate, получить they некие know they блага. need to work to Все be able to хорошо. earn money and to Теперь давайте мы be able проверим. to Мы afford nice устраиваемся на things. первую работу, They find their зарабатываем first первые job, деньги, получаем первые блага, they говорим, earn папа, money, and спасибо they buy огромное, я something nice понял, for вот твоя themselves, модель, and they она прям thank their супер. parents. В этот момент Dad, отец you говорит, у нас know, там еще I сберегательный фонд есть, understand. может там какое-то I время с папой, с understand that мамой you did the right откладываем thing, деньги. and I'm doing it Вот у too. нас там все хорошо, все в порядке. And the И dad сын says говорит родителей, that как we бы also вы, have some вот savings спасибо. Прям aside, спасибо. Я понял, что and то, we're что вы doing делаете, ваша great. модель. And the Я son of получил the ее daughter подтверждение, и я вижу, says что у that, вас она работает еще в thank you so долгосрочной much for the role перспективе. model. I can Мир see that стал понятен. what you Вот так do оно работает. works in the long-term Может perspective. быть, в качестве этой This is ролевой модели how the выступают не world родители. Может works. быть, в качестве этой ролевой модели выступает, например, Sometimes ваш первый your начальник, first boss который becomes your role открыл model фирму, нанял программистов и because стал ездить на they работу на хорошей машине. Вы на него смотрите и open думаете, a ага, company так надо and лучше then открыть they фирму, нанять buy a new программистов. Сейчас car я разберусь, and как это generally делается. become Открою richer фирму, найму and their программистов, business сам буду ездить на grows. машине. Это может быть и такая ролевая модель. This is the kind of Что role происходит model потом, что that can дальше affect происходит? a young man's Вот эта perspective. некая ролевая So what модель, happens делай next? что-то, чтобы This получить, role например, model деньги, потом у тебя будут is блага, a она way фиксируется, это for то, you что to формирует achieve наш майндсет. something Набор good, неких something представлений о nice, том, to как build нужно a жить, good что и как life. нужно жить. Если после этого вы попадаете на самый изумительный тренинг, If you come to a например, на какой-то wonderful training, конференции, вам say at говорят, a вообще все не так. conference, where Вот у the тебя там есть coach майндсет, но says все не that так. the Есть world works другое in a мышление. different way and your Есть mindset мышление, is в котором wrong, нужно взять деньги, and there's a положить different их в работу, mindset, то есть say нанять других you need to людей, take some money and чтобы then to have заработать some other people больше to денег, work for you and из then to них earn получить more прибыль, money и там and then to дальше gain какие-то истории, profit. еще что-то. Очень часто человек говорит, This нет, is не, very подождите, так не difficult to бывает. wrap your head Я about либо видел, как мои родители because работали, либо я уже you only have попробовал seen your parents работать, work например, and в you have найме, worked. например, на позиции Say you have программиста worked или as a на позиции programmer or инженера. as a И software это engineer, and понятная, this is успешная, the model многократно that повторенная мной модель, and that is она есть understandable часть for моих you, каких-то that you have базовых рассуждений. seen Вы меня не work переубедите. in your own Окей? experience and Так что in же the делать тогда? experience of your Может ли parents. человек из одной модели в другую Can you переключиться? switch from one model Может ли to the человек, other который freely? строил или планировал свою карьеру в сторону Can you администрирования, switch управления from проектами, planning a поменять career вектор и as an попробовать administrative перестроиться, например, куда-то в member of направлении бизнеса? administrative personnel, Может ли человек, который become an строил entrepreneur? инженерную Can someone карьеру, who wants to захотеть become an стать менеджером, engineer руководителем, либо тим-лидом, change their либо mind руководителем and отдела? aim for a Может так team lead произойти или or не head может? of the Это же страшно. department? У Can нас же this есть happen? закрепленная модель. It Надо is же a что-то very делать. Давайте мы scary сегодня с вами thing в том числе because you have попробуем this посмотреть, model in насколько your страшно head, там, ну вот, за this бортом. ideal career Насколько that там you've built прям in your совсем-совсем все dream. по-другому. Она же с вами пугает, когда там совсем все It is по-другому. Да, scary и это to вполне face разумно. something Мозг нас different from оберегает. what we're used to, Мозг нас and оберегает, our правильно brain сказал. tries to Да, keep он us говорит, ты safe туда не from выходи, such тут в пещере changes, хорошо, tries to keep тепло, us within родственники, this сейчас дверь warm and закроем, там safe шкуры занавесим, ну, мы cave еще до утра where доживем, you вообще live прям with супер. your Да, family. ты программируешь, ты So if you're a программируй. programmer, Ты не go делай ничего ahead другого. and do Почему? the Потому что мы сейчас programming. выйдем, нас сожрут. If we go Да, ты вот outside станешь this из model, we'll get инженера-менеджера. eaten by Да, wild над тобой все beasts. прикалываться If будут и you become пальцем an тебя тыкать, какой engineer, ты, значит, everybody will be неопытный. laughing Нас at это you, and останавливает. such Давайте prospects попытаемся немножко stop us from подсветить, acting. представить себе, чего там. Я надеюсь Let's понять, что там try еще to космический, прям figure другой мир, out там вряд ли вот там в бизнесе или what там в other управлении things we need to проектами, face if вряд we ли прям switch есть from люди, being an знаете, с другой engineer принципиально to там being a глупой project кровью, manager or не знаю, там, being a businessman. I цветом don't глаз. think we'll be working with Что people за who are люди здесь и drastically здесь? different. What kind of Давайте people попытаемся, я буду что-то work называть, вы так outside себе our прислушайтесь, paradigm? бьется оно или не бьется с I'm тем, что вы going to give сейчас you a себе general idea, представляете and I'd про like you ваш to listen дальнейший to рост, yourselves либо в and сторону to развития figure out бизнеса, how it либо в сторону, correlates может with быть, your еще там idea of your про свое дело development, думаете, про maybe стартапы. within
within your company or within starting your own business or within becoming the head of a department or a subdivision. So I won't be saying anything about types, about behaviors, and all other wonderful things that we've included in our training programs. I'll just give you a very simple breakdown of what you can expect.
Вот есть один кружочек и второй There are кружочек. И two там для circles. того, чтобы расти, нужно, чтобы у вас были определенные To be able навыки или to grow определенные in either, склонности you need к certain какому-то типу skills and you деятельности, need a natural типу inclination выполняемых to a задач. certain kind Что of делают люди tasks там и that там? you need to complete. Люди, которые пошли в сторону управления Those who want to подразделениями, так become или иначе, достаточно сильны в soft administrators скиллах, как have таковые, great потому что soft там везде skills придется generally because договариваться, they придется need с to кем-то make встречаться, arrangements, they придется need говорить to про interact with развитие other people человека, a lot, they много need чего to строится facilitate вот their на development. So communications. Это к разговору communications о том, are что любое key. движение в That сторону is to управления say, командой, управления проектом, project управления management, team департаментом, управления management, подразделениями, это все managing a равно история department, про it's soft all skills. about Ваш soft hard skill skills. нужно чем-то You need дополнить, to это вся история complement soft your skills. hard skills with something Дальше, else. если мы So говорим про this то, is your что T-shaped вы захотите expertise. какого-то человека, например, Say развивать if you want to до следующего уровня develop позиции. То есть вы теперь an должны уметь employee and договариваться не bring them просто в to рамках another своей level, команды, да, чтобы быть на хорошем счету, но еще и должны you need выстраивать, to уметь be выстраивать able to отношения на build уровне поставить communications задачу, that проконтролировать задачу и pertain сделать to так, чтобы task человек вас понял, setting, сделать так, чтобы человек control, захотел делать to более сложные convey задачи. what you want Это from коммуникации, people. но они немножечко So this специфичны. kind of Тоже им communication можно назвать also просто другой requires протокол a special коммуникации. skills and a special protocol. Постановка контроль задач как таковая. Task Причем, setting внимание, and это и в control левую, и в правую сторону действует, и works в both бизнесе ways, тоже, and it's если мы говорим also про бизнес, relevant про развитие бизнеса. for Там business and business все development. на самом деле на уровне постановки и контроля задач очень сильно похоже. Другой вопрос, These что на two первом areas месте. are the Да, вот same in terms of что чаще пригодится. businesses Как только and мы говорим про управление administering проектом, a управление задачами, это department, понятно but there постановка is a контроль задач. crucial difference. The Всевозможные встречи focus один на is один. different. Да, я буду говорить о том, что это один из базовых One-on-one инструментов. По себе могу meetings сказать, что are как very только я начал relevant вот to за the job of an последние, не знаю, administrator. 6 лет, когда наша компания так начала более-менее существенно Our расти, у нас company is experiencing появился fast growth достаточно for the большое количество first time in сотрудников, 6 or 7 один из years, самых and one of мощных the для most меня powerful инструментов tools для that I'm понимания, что using происходит в to компании, для understand понимания, what что происходит в проекте, processes the это company встреча is один на going один. through Хотя is the штука one-on-one понятная, meeting. штука, которую Even though я it's знал, не very знаю, наверное, 20 лет, simple это были and I've первые been вещи, с using которыми it я for столкнулся, когда я 20 работал в years, крупный телеком. Со мной стали проводить встречи один на один, и this я к is ним относился, знаете, как, what надо came так as a bit of надо. a Надо surprise in ведет, one of my надо ходить first на встречи jobs. один на один без I took проблем. them for Со granted, временем but приходит with понимание, time I насколько это understood how мощный инструмент, important насколько много such информации он meetings дает, на are самом деле, and вам как how руководителю. important, Когда мы how говорим much про value что they вообще bring. про тип людей, да, вот это эти люди, When it которые, например, comes to развивают types подразделения, of это люди, которые personalities, что-то умеют выращивать. a Вот, good грубо говоря, они administrator умеют is somebody who вложиться в can человека, grow вложиться в things, нескольких who людей, can тратить время на invest обучение, in тратить their время на team какую-то members, помощь who этим людям, can help понимая, people что develop and где-то grow, вырастет, где-то не who can вырастет, что человек train может others, вырасти и уйти из who компании. Так происходит realize всегда. that Это training по does not типу always pay off мышления and люди, team members думающие скорее sometimes даже более choose to длительной leave. перспективой. So you need to Развитие be able to подразделения, think если мы in the говорим про long развитие term подразделений, в when котором it должны comes быть to люди, должна накопиться developing a экспертиза, это department. выращивание It is сада, like growing a garden, многолетнего and сада, it takes выращивание many плодов за ним years ухаживание, планомерно. and good Если мы planning говорим too. про... И, собственно, вот эта штука, она обеспечивает склонность к этому типу деятельности, If она you're обеспечивает человеку inclined to this продвижение в sort эту of сторону по activity, карьерному пути развития. this is what can Если мы help возьмем you другой кружочек, progress что там with за your люди? Ну, там, career. где бизнес, там, где So сделки, now там, let's где take какие-то a look at продажи, the что там за other люди? Да, circle. там люди It is скорее about ориентированы не на business and интерфейс entrepreneurship. человек-человек, а на It's not язык about денег или human-human язык цифр, который, по interfaces. сути своей, It's сейчас about и money есть у нас and на it's рынке. about figures. Там есть люди, которые оперируют тем, что можно называть схема There are либо модель. professionals who work А with давайте schemes and мы в тех models. местах, где сейчас уже So, for стоят наши example, what if банкоматы, we просто в качестве примера. enhance the Но у нас там locations есть, of our значит, связь, у нас там ATMs? есть электричество и есть связь, мы That is можем where там we have поставить connectivity почтоматы. and Когда человек electricity. через наш What if we банкомат или enhanced через наш our терминал сможет ATMs with оплатить, а мы уже это postomats сделали по всей стране. Это and схема. people can Это pay for схема, their которую нужно было purchases представить instantly? и сопоставить наши And then we интересы с can получением денег, с scale it имеющейся across the entire инфраструктурой, с country. имеющимися планами по So развитию this is the организации. scheme that you Вот такими implement, штуками, если taking into вы крутите их consideration в the голове, infrastructure that you да, если already вы have любите and the придумать что-то, что было бы capabilities of your интересно и вам, и company. им. This is Да, about вот если вы coming когда-нибудь up в своей with жизни bright придумывали ideas and идею, с implementing them. друзьями что такое обсуждали, Say говорили, if you слушайте, вы discussed съезжаете it с дачи, а with мы your куда там friends and заезжаем через 2 дня, а came вы up не with забирайте certain лодку обратно, вы schemes оставьте ее там в like when чьем-то you're виде, leaving а потом мы the ее house привезем, you're да? both Если у вас renting, вот can you такие please какие-то leave истории, я something понимаю, so что that we смешно, can когда use об them этом and говорят. then we can У вас в голове bring it возникает, to you скорее всего, вы later? учитесь So понимать, о чем я if говорю, когда я you говорю вот про вот sometimes эти come up так with называемые these
ridiculously complex schemes, you're probably good at this kind of business thinking. So presentations, that's also very important. Using words, using presentations like PowerPoint presentations, using some kind of tangible object. This is one of the key competencies of a good entrepreneur.
Whereas on the right, we dealt primarily with the ideas of nurturing, nurturing trees, nurturing plants, nurturing team members. Here, it's more like fishing. You try something, you try things, you make attempts at something, you persuade different people to support different projects of yours, and you're free to abandon certain locations and certain projects if they don't work out. This approach doesn't work with teams because there you need to be slow and consistent. However, with entrepreneurship, this is exactly what you need. You need to be able to stop and to abandon things that don't work. And this is a completely different approach, although it's result-oriented too. This is more about verifying certain hypotheses that you have. And I'd like you to listen to yourself and to try to figure out whether you are strong with one or the other skill set, if you possess some of the competencies that I mentioned in connection with these two. Мы понимаем, что для того, чтобы человеку что-то попробовать, So sometimes for people who they have certain skills, abilities, and they can earn money, and sometimes to try something out, you need to organize a safe events. Sometimes it will help you to protect you from the loss of your income. It's very easy to say, actually. Just have a try. You need to try if you feel if you are inclined to do that, to be entrepreneurial. Or sometimes I want simply to understand for myself, is it my story or not? How to understand that? We understand that many things will stay in your head simply as recommendations, but we need to provide you with certain ideas how to implement this into practice. You can earn money, we can have some income, and probably this advice will also work out here. You have to be ready to come to your boss and to tell, I have never trained, I have never been in charge of the whole team, so give me a try. Of course, no, this doesn't work so. This is impossible, but we would like to try it out, and I promised you at the very beginning that studying is the simplest way to try trainings, and the logic is pretty simple. If someone feels sick and tired during the study, probably they won't have success in future in the working conditions, of course. But when I draw something, I feel pleasure during this process. Probably I will spend some time on the different techniques and methodologies to have enough practice, and later it will be a developed skill of mine. If during the presentation I feel pleasure, that means that I will continue practicing, I will continue doing that. If I understand when I write something and I can see the reaction of other people, I have the feedback from people, that means that sooner or later I will be able to develop the skills. But if someone cannot store the trainings, the education, I have a question. How are you going to work in future? Probably you are very interested in marketing. Okay. And what have you learned about marketing during the last years? What kind of books? Nothing. And the answer is nothing. Like psychology, not everyone is interested in psychology, but no one reads the book. Just simply read the author. On the chapter number 13, you do not have even a desire to leave. This is simply an indicator whether it's relevant, you're not interested or not. I would like simply to illustrate you our programs. The story is how to implement the changes in your work, how to try and to understand better, to work with other people, try to convince them, to follow argumentations, to listen to their opinions, especially if you have doubts right now, the business, your own projects, programs. Just try it out, it's quite safe. Where if you are at
team не lead and знают, you don't вот know пойдет у человека whether эта you will штука или не succeed in пойдет. this or У not. нас с некоторых пор в компании принята For some история, когда time, человек, ну, в какой-то момент this времени story is приходит, и мы very понимаем, что у typical нас of нет our каких-то замечаний company. по его If текущей we do работе, not все have справляется, some он хочет продвинуться complaints дальше, about the мы current говорим, окей, давай work, we попробуем. say simply, Давай ты okay, попробуй let's что-то try together, изучи. let's try to И learn у it. ну, примерно у половины And сотрудников нашей компании half of практически our всегда есть employees, they несколько have тем several для изучения. Если topics человек сейчас to на be раздоре, мы ему covered. даем несколько тем, пробуй изучать. Нужны They, курсы, if оплачивай they за need курсы. some Нужна какая-то там courses, of литература, course we еще pay что-то. for the Давай смотри. courses. If they И need давай some придем к literature, тому, of course we что can ты из recommend этого something. раскопал за And следующие then 2-4 we'll недели, discuss ну, в together зависимости the от объема тем, results мы of ему дали such еще work несколько during the месяцев. next Если 2 человек to через 4 несколько weeks месяцев in приходит и several говорит, знаете, months. вот я не We can приступил, see the потом не colleagues that приступил, а say потом to как не us, приступил, I так у меня haven't не started получилось. actually, this is how Окей, I хорошо, что failed. мы под тебя Okay, ничего не but this is отстроили в great that we бизнесе. changed, Очевидно, это we не didn't совсем change правильно. our Если business сейчас according to вы your requests. And руководите if кем-то и не now знаете, you're кого in куда charge of направить, something, может a быть, team этот lead, вариант будет probably вам в this чем-то тоже полезен. option is Посмотрите, relevant to гораздо you. проще It's much попробовать more человека simpler to try обучить to чему-то, train, чем to дать ему на teach a практике попробовать и person понять, что у него это не than получается, и потом за ним to разгребать give какие-то косяки. some Учим ли мы tasks to этому? handle Да, и in тому, и practice. другому. Да, как вы So, понимаете, yes, сегодня как бы we в конце каждого моего выступления teach такая небольшая people пятиминутка. to such Это история skills. про то, This is the story of how как вообще to понять, understand мне вот better в whether управлении being командой, a мне team в lead управлении проектами, мне в какое-то or свое дело, мне может куда-то туда в I бизнес-девелопмент, need что business там вообще development. существует. В In the программе program школы of менеджерства the мы Tetics сейчас запускаем School, то, что School of стартует 5 Managers, числа, например, у нас есть курс there команд. is a course Через in a неделю week. стартует курс проект. Я We are надеюсь, что вы launching the стартанем без project изменений, хотя, как course. я уже говорил, в связи с I тем, hope we что won't значит, have PMI any подложил всем такую свинью с changes. выпуском нового пеймбука, там, возможно, изменения, Probably но they курс will все равно be стартует. very Это, если говоря slightly. вообще про This направление is команды и проекта. only about the Хотите посмотреть в directions. сторону If бизнеса? you are Есть у нас другой interested in проект. business, we Он не have another подразумевает такой project. прям It глубокой is командной работы. not Он для того, constructed and чтобы вы могли based on the потихоньку teamwork. отрастить в It is себе вот how этот to самый increase бизнес-майндсет, предпринимательский майндсет, the level не of your бросая то mindset. место работы, где вы сейчас Continue working находитесь, on the same не position at the same прыгая working place, из окна not без changing парашюта и в процессе anything, пытаясь not каким-то образом jumping там out of научиться the летать, научиться window делать какие-то with a очевидно понятные parachute. простые вещи. Такие варианты So they предлагаем. are the Насколько они options зайдут вам, that коллеги? Но we опять же, can зависит от ваших propose планов, зависит you. от вашего, Would you like it? от вашего Of в course, it принципе, своего also желания depends попробовать on что-то, you что находится too. вот на Are you полшага, ready to либо на try шаг something дальше от того, new? где вы сейчас Are you находитесь. ready to make Мы the свое next step? предложение сделали. We Если have вам made интересно our попробовать, offer. если вам If you are интересно то, о чем я interested сегодня in говорю, what и I вы have хотите told you today and you would попробовать это, like to повторить, try наверное, в it, который раз to сегодня, repeat в it at the безопасной, safe достаточной среде, как environment, нам кажется, and I обучение think our позволяет это program сделать. allows us to Будем do рады that. вас видеть. We'll be Если будут very, какие-то very ответы, glad пожалуйста, to see приходите, you постараемся among our ответить. students.